breaking news. All this pomo eater. Bombastic side eye. Oh yeah, oh, people na gather dey here. You never hear am say pomo dey cause cancer. Jesus. Cancer. Hey, we see you going to manage more. Yeah, Chovi, yeah, man. Clap for Jesus. I tell you, say many people they destroy their engine by themselves. Sure, you go believe me? Engine, no they wake up one morning they spoil. Please, I don't have any time for any gossip now. They spoil. Yes. Now small mistake they spoil your engine. Now make Oyibo people call them negligence. Now negligence they cause that thing where your engine they spoil with small mistake. Now before you know you don't jack am go mechanic place. Mechanic go call big money, your BP go rise. Chinedu, you can relate. You know, and I am not no. You to make me now, but why you go get you make it? No, you won't have what give me. Maybe Anya, Macabo needed your Anya, or maybe why you put it here. Now can they get to see apologize for ego? No media, no, you may well. Adigo, Asim, bia. I want me you help me interpret this thing I want to talk now. Help me tell all these car owners, say, I won't show them something, baby, say, it go help their motor not gonna cry again. Help me interpret them. And it go, wait till I go tell you also again, it go help them save their millions. That money where they always carry go give mechanic. Wait, mechanic tell them right, their people go rise. Help me interpret them to them. Okay. You mean you're not check over? Go Halogi. Me. You what engine over Lagi. You ain't Bobuna. You pay Buddha. You not chemical. Bahaguna. When did you and your new I got Kowalogi? It's got me. Engine over Lagi. Well, it doesn't need maybe Bobuna. Oh, you're like Adigo. Yes, my help me interpret this one to them again. Okay. This one I want to tell one of my people. We they call them the heart of a motor. It is called the engine. You can imagine when your heart no they work. What thing go do your body? Or when your boyfriend break your heart. Hey, how you go feel like? You're not check over. Engine over. Bumpulobi over. Matana over engine. Okay, I got go witness. Ebe mmadụ otu a ịbụ mmadụ enwe mkpụrụ ya na ya arụ ọrụ maọbụ na onwe ya mkpụrụ obi chacha ịkwa na mmadụ ahụ dị lifeless mmadụ ahụ enwere isi maọbụ oyi nwoke na oyi nwaanyị ebe oyi nwoke kpọrọ oyi nwaanyị obi ọ na-ebegide akwa otu a ka mkpụrụ obi injin si wee bụrụ mkpụrụ obi ụgbọala ọyọ na fiakọwa dị ya. But one enemy of your engine now overheating. Now when your engine get overheat, na problem it dey spoil a lot of things for your car. This way you know be say it go spoil your radiator, it go spoil your coolant, it go even spoil your water pump. Adigbo, help me interpret this thing why I talk now for this people. Ọ bụghịkwa na ị nwere ụgbọala bụ isiokwu. Ọ bụghịkwa na nwa metụla naanị ụgbọala bụ isiokwu. Onye ilo nke mmadụ na mbụ onye ilo nke mmadụ bụ eziokwu ekwensu. Etu a ka onye ilo nke engine si wee bụrụ gịnị overheating. Ọ bụkwa mgbe ị sachara ahụ ụgbọala ịsa taya ụgbọala ị hapụsịrị nke a mgbe anyị na-emebikwa engine ga-emebi maka na ka o metụrụ imi o metụ ọnụ maka na ọ na-eme overheating ọ na-emetụ top gasket ọ na-emetụ radiator ọ na-emetụ gịnị water pump. Nya bụ mgbe ọbụla ịpụrụ engine gị na-eme overheating kwụsị ịyalụ ibulie tụje ebe a na-eri gị nnukwu ego ịkwụsị ịmalite na-eme iwu n'oge chụọ ewu ojii tupu abalị eruo. Oh my God! Wow! Bad fuel. Be like cankerworm and caterpillar. Oh my God! If you give your car to a bad fuel, what do you say go give you? OMP. Aye. If I no laugh, I go cry. So it's better I laugh, even if I have. Yo, you see why you need to buy the correct fuel. Roadside fuel, no be am. Give your car the best fuel, the good fuel where you need. No go give Iyashikira. Iyashikira go give you 2 liter. 2 liter go knock your engine. Adaigo, help me interpreter. Ọ bụ ụkwa nne ekwu osi na ntị nke abụọ osi ma nke abụọ
ọkwa na ọ bụrụ okwute ka m na-agbasa mmiri niile a na-agbasa n'ihe a na-achọ ịgwa gị ọkwa ifuru ụgbọala ahụ ị na-anya ọkwa ifuru injin ụgbọala gị ahụ ọkpụkwa mgbe ọbụla i buru ụgbọala gị puka ijee na side road ebe ijelu ịgbata fuel ị na-agbakwa fuel mmanụ ụgbọala ị gbakwara mmanụ ụgbọala bụ ezigbo mmanụ ụgbọala n'ime ụgbọala bịa maka na agbaghị mmanụ ụgbọala na-esokwa emebi injin ụgbọala ị na-aghọta ọzọkwa dị ka ibe ya bụ gịnị mmanụ injin kedu mmụta mmanụ injin ị na-agbanye n'injin ọgwa na nye m mmanụ ọbụla mmanụ injin gị o nwekwara afa ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ịkpa injin gị aka ka ọza gị afọ na-achịkọwa ịghọtago. So with all these things we don't mention, so the only place where you fit get your radiator, your water pump, your coolant, now for Royal Cup Nigeria Limited. For that place, only premium materials now we they deliver. Nothing less than premium. Adigo, help me explain this thing to these people. Ngwazi unu n'ihe niile anyị na-akọ anyị kọrọgba gị elu anyị akọrọgba daana ihe a na-achịkọwalụ n'ihe niile anyị kpọrọ ma kulanto ma wọta pọmpụ akụrụngwa ụgbọala niile ma nke bụ injin ma onwe enye ma mmanụ ya ma ọsị ya na ebe ị ga-enweta nke bụ obenge nke bụ akara akpọrọ nke bụ ọ pụrụ iche n'ihe niile a bụ na Royal Cup Nigeria Limited. Panda Shell Services called onwere ebe ọzọ dị ma ọ bụ gịnị ịkpọtụla anyị n'akara ekwentị ọ pụrụ iche bụ ị na-aghọta ọya ka anyị na-ekwu ngwanụ debe anyị ka emesịa It's like